विद्येची देवता आई सरस्वती च्या प्रतिमेला विनम्र अभिवादन करून myself Dr. V.D. Nanuti, Principal, Sri RLT College of Science, Akola. So on behalf of our college, I welcome you all the students in BSc Part 1 in the academic session 2020-21. Our college is run by a prestigious society, the Berar General Education Society, and our college is affiliated to Sant Gadge Baba Amravati University. Our college is accredited by NAAC Bangalore, and we got a A grade with CGPA of 3.12. So since today is a first day, we are welcoming you virtually in the campus of Sri RLT College of Science. All the head of the department, teaching staff and non-teaching staff, and dear students, विद्यार्थी मित्रांनो, गेल्या 6 महिन्यापासून आपण कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता जे काही लॉकडाऊन जाहीर झालं होतं आणि त्याच्यानंतर अनलॉक कंडिशन आता पुढे होते आहे पार्शली, अशा विपरीत परिस्थितीमध्ये 12वीची परीक्षा झाल्यानंतर गेले 4-5 महिने मध्यंतरी आपला 12वीचा निकाल लागला आणि आपल्याला उच्च शिक्षणाकरता जिथे कुठे प्रवेश घ्यावायचा आहे त्याकरता आपण प्रयत्नशील राहिले. अजूनही वैद्यकीय आणि मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगचे ॲडमिशन्स जे आहेत ते अद्यापही झालेले नाहीत. आपण मनाशी एक ध्येय ठेवलं, स्वप्न ठेवलं की मी पुढे ग्रॅज्युएशन करेल, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करेल, स्पर्धात्मक परीक्षा देईल, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देईल. I will appear for MPSC and UPSC examination, banking examination, LIC examination, staff selection, commission examinations, different type of the competitive examinations. मी माझं भविष्य जे आहे ते उज्ज्वल करेन, मी आत्मनिर्भर होईल. आणि हा सगळा विचार लक्षात घेता आपण या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतलेला आहे. आता सध्याचा जो मंत्र आहे, महामंत्र आहे की स्टे होम, स्टे सेफ अँड स्टे हेल्दी. करोनापासून बचाव करायचा असेल तर हा महामंत्राचं पालन करायचं आहे आपल्याला. परंतु आपली प्रगती सुद्धा थांबवायची नाही आहे. आपली प्रगती साधत आपल्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न आपण करायचा आहे. मला आशा आहे की लवकरच ही जी काही विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली करोनामुळे, त्या परिस्थितीवर, करोनावर आपण मात करून लवकरच परिस्थिती पूर्व पदावरती येईल. अशा परिस्थितीमध्ये आपण आपलं एज्युकेशन जे आहे ते कुठेही न थांबता ऑनलाईन टीचिंगचा पर्याय समोर ठेवून, व्हर्च्युअल लेक्चरचा पर्याय समोर ठेवून आपण आजपासून आपल्या अभ्यासक्रमाला सुरुवात करत आहोत. तर जाणून घेऊया आपल्या कॉलेजविषयी. लेट अस हॅव द इंट्रोडक्शन अबाउट आवर कॉलेज. विल हॅव द जस्ट लुक ऑन द फॉलोइंग स्लाइड्स. सो वेलकम to Sri RLT College of Science, Akola. Our website address is www.rltsc.edu.in. This is very important address. Keep in mind this address. All the notices we are displaying on this website, all the important notices. Then, to tell you about the college, this is the first program which is we are
वी हॅव गिव्हन ऑलरेडी द नेम टू धिस एज प्रवेशोत्सव. या कार्यक्रमाला प्रवेशोत्सव असा आम्ही दरवर्षी हा कार्यक्रम मोठ्या हर्ष उल्हासाने प्रवेशित झालेल्या नवीन विद्यार्थ्यांना BSc पार्ट 1 मध्ये प्रथम वर्षामध्ये एक त्यांचं स्वागत आम्ही घेतो आणि म्हणून त्याला आम्ही प्रवेश उत्सव असं म्हणतो. तर या कार्यक्रमामध्ये या वर्षी व्हर्च्युअली हा कार्यक्रम आहे. आपल्या सगळ्यांचं या ठिकाणी या महाविद्यालयात स्वागत आहे. वेलकमिंग यू हिअर. रिगार्डिंग टेलिंग यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस कॉलेज. आवर कॉलेज इज रेफर्ड ॲज RLT कॉलेज. आपण या महाविद्यालयाला अरे कुठे ॲडमिशन घेतली? RLT सायन्स कॉलेजला. आपल्याला माहिती आहे RLTचा फुल फॉर्म काय आहे. द नेम इज गिवन इन द ऑनर ऑफ लेट सेठ राधाकिशनजी लक्ष्मीनारायण तोष्णीवाल, जे दानदाते होते, ज्यांनी त्या काळामध्ये एक मोठी देणगी दिली आणि विज्ञानाचं ॲव्हेन्यूज जे म्हणून ज्याचं द्वार जे आहे ते खुलं गेलं आणि प्रवेशाची संधी देऊन विज्ञान शाखा, विज्ञान घरोघरी पोहोचण्याच्या दृष्टीने या कॉलेजची स्थापना होण्याच्या दृष्टीने ज्यांनी दान दिलं असे दानदाते जे आहेत, स्वर्गीय राधाकिशनजी लक्ष्मीनारायण तोष्णीवाल यांच्या प्रतिमेला मी विनम्र अभिवादन करतो. आणि म्हणूनच कॉलेजचं नाव आहे श्री राधाकिशन लक्ष्मीनारायण तोष्णीवाल कॉलेज ऑफ सायन्स. Then our vision and mission. In this slide particularly you can see the vision and mission. Remember one thing, the vision of our institution is to become one of the best educational institution in the country, aspiring for the national recognition of excellence through teaching, learning, research and extension in the field of science and technology. In the field of science and technology, my dear, this is the science faculty college, and the mission is, particularly in one sentence we can say, to propagate the scientific temperament in the community. That is our mission, and this is about to tell you about the principle of the college. Then next one is, what are the courses offered by the college? Our college have the junior college wing and senior college wing, 11th and 12th standard, then graduation BSc level, post graduation MSc in the subject mathematics, microbiology and chemistry. Also we have the research facility available in the subject mathematics, microbiology, chemistry and physical education. Then the subject combination. Dear students, you might have selected the subject combination at your graduation level. Some may have the B1, B2, B3, B5, B6, B7, or the some student may have chosen the P1, P2, P3, P4, P5 and P6 batch. So when we are asking about which subjects you have offered, then these are the subjects. The subject combination may be microbiology along with biochemistry, chemistry, microbiology, botany, chemistry, microbiology, zoology, chemistry, then botany, zoology, chemistry, then the bioinformatics along with the zoology and chemistry, then electronics, computer science, mathematics, physics, then computer science and IT, information technology, and different these combinations are there in the subjects variations. So you remember which subject combination you have chosen for the graduation level, and accordingly you will have to attend the lectures, the virtual lectures, online teaching lectures. Since our college timing is in the afternoon, it is from 11 a.m. to 6:30 p.m. But due to these COVID conditions, we are nowadays we are conducting these online teaching classes. So you are attending this from your home. But when you are coming to college physically, then our generally the timings are in the afternoon. So remember this. Next one is, what are the facilities available in the college? We have the NCC unit, we have the NSS unit, then we have the physical education sports department, then cooperative store, library, botanical garden, canteen, bank,
facilities, gymnasium and girls hostel. Those students, particularly girl students residing in the villages nearby Akola city, they can avail the facility of girls hostel in our campus. Some of the UGC schemes that we are conducting, career and counseling cell is there, coaching for entry, then women hostel, remedial coaching, and different, these are UGC schemes also we are having. Then different scholarship, GOI, Government of India scholarship, GOI scholarship, free ship, open merit scholarship, minority scholarship, Eklavya scholarship, EBC, PTC facilities, and different several scholarships or facilities are there. So those students who are having this, who want to take the this scholarship benefit, they can contact the administrative office right during college hours. Now let us have the introduction about our college infrastructure. It is divided into various wings. These are the different wings of the college. Then particularly wing A is having a very excellent facility of auditorium. Then girls common room at the first floor in the wing A. Then wing B is having a ground floor with physics department, physics lab 1 and 2, cooperative store, botany department, laboratory, zoology, research lab, theory classes, rooms are, there are total 26 rooms are there in our college. Infrastructures, NSS office, NCC office. Wing C particularly consisting of the department like chemistry department, there are 4 big laboratories, biochemistry laboratory, biochemistry department, languages department, and different classrooms are there. Wing C is having the mathematics department, Sky Observation Club, and room number 21 to 26. PG classrooms are there for mathematics. Then the office, principal cabin is there, the office is there, digital classrooms are there, IT department, bioinformatics, computer science department, microbiology, electronics, these departments are there in the wing D. Wing E consisting of gymnasiums, then the classrooms are there, theory classrooms. Then wing E is the department consisting of the Department of Physical Education, University Exam, Degree College, office and career counseling cell, and library facility is there in the first floor of the wing E. So college infrastructure is there. There are various departments, botany department, chemistry, computer science, bioinformatics, electronics, mathematics, languages, physics, zoology, library, biochemistry, microbiology, and physical education departments. Then teaching staff, this is the list of the teaching staff. Total there are 31 teaching faculties, then the head of the department, then all these teaching members are there, non-teaching staff members, different, they are playing. So college success is due to the work, it's jointly efforts of the work of the teaching and non-teaching staff and also the students. So to tell you about the glory of the college, some of the achievements in the 2019-20 academic year. Here is a photograph of some of the meritorious students. Kumari Kanchan Mantani, microbiology, who stood first in the list of the university. Dipali Bhojane, she is also in the merit list of mathematics MSc. Then Miss Namrata Lohia, she also have the place in the merit list of the BSc graduation level in the university list. Avishkar is one of the research festival which the university is conducting. So those students having an interest in the research project, they can participate. So there are 3 stages at the college level, at district level, state level. So our college team every year is very enthusiastically, very actively, they took part in this research festival organized by our university. And
many students they are getting the success at the college level and district level. Those students who are participating at a university, inter-university level, they got a color code roller. So this photograph indicating the in-charge staff members of the Avishkar along with the students. Then our physical education departments is a very vibrant, is very active department, and those students who are participating, because the participating in the university activities and inter-university activities, they are getting the color code. So these are the photographs of the color code students during the last year. Then NSS, National Service Scheme activities. The National Service Scheme activity, NSS activities, we are conducting regular activities, and secondly is in the village, adopted village. Gram Apoti is our adopted village, and student even can participate at district level, university level, state level and national level. So those students having the interest in the social work, they can participate in the NSS activity. Then like NSS activities, the NCC activities is also vibrant. So student can participate at the district ATC, then district level camps, then they can participate in the Thal Sena camps, they can participate in the RD parade, right? Those students having the interest particularly, so they can have this, they can take the benefit of NCC during the college life, and they can enroll themselves in this NCC unit as a cadet. Then next is we are conducting different activities. You know very well that our college was established in the year 1970, and we have completed the 50 years, glorious 50 years, right? Last year we have conducted the Golden Jubilee year activities, 50 projects we have undertaken. So one of the activities is very important, one national conference on the multidisciplinary research in the science and technology for the healthy lifestyle management was organized in college on the 24th of January 2010. Honorable Vice Chancellor of the Sant Gadegao Amravati University inaugurated this conference, and so many different scientists, they came and they presented papers and gave the lectures, scientific lectures during this conference. Then just it is not possible to tell you all the things in only stipulated time. विद्यार्थी मित्रांनो, एवढ्या कमी वेळामध्ये तुम्हाला खूप मोठी माहिती कॉलेजबद्दल सांगायची. तुमच्या RLT कॉलेज म्हणजे इथे अनेक विद्यार्थी घडले, मेरिटमध्ये आले, गुणवत्ता यादीत झळकले. गुणवंतांची खाण ज्याला म्हणतो, म्हणजे ते 12वीचा वर्ग असो का आपले ग्रॅज्युएशन असो, अनेक हजारो विद्यार्थी या कॉलेजने घडवलेले आहे. मोठं योगदान आहे सोसायटीमध्ये, आणि या कॉलेजचे तुम्ही एक विद्यार्थी होत आहे. तुमच्या डोळ्यासमोर एक ध्येय आहे, आणि सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता आणि सध्याचं आपलं करिअरचं फील्ड लक्षात घेता एक मोठं आव्हान आपल्या समोर आहे. पण आपला कॉन्फिडन्स जो आहे, तो आपला कॉन्फिडन्स आपल्या मनामध्ये मनोबल कुठे खचू देऊ नका. कॉन्फिडन्स ठेवा, आणि एक नेहमी लक्षात ठेवायचं की किती अथांग सागर जरी असला, ती खाडी जरी पोहून जायची असली, आपल्याला हे आव्हानं जरी असले, तरी आपलं हार्डवर्क जे आहे आपण ते करत राहिलो, आपलं डिसिप्लिन आपण ठेवली, आपण सिन्सिअर राहिलो, आपला अभ्यास केला, आपण विविध स्पर्धात्मक परीक्षा असेल, आपण ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवल्स यशस्वीपणे पूर्ण केले आणि चांगला अभ्यास आपण केला, तर मला नाही असं वाटत की आपण पुढे मागे राहू. आपण निश्चितपणे आपलं ध्येय जे आहे हे यशस्वीरित्या संपादन करूया. मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो, आणि हे वाक्य फार महत्वाचं आहे. हे नेहमी लक्षात ठेवा की आय हॅव द ड्रीम, मी आत्मनिर्भर होईल, आणि मला असं माझं स्वप्न आहे की मी ही जी खाडी आहे ही पोहून जाईल, अथांग सागरात पोहून जाईल. आय हॅव द ड्रीम, आय क्रॉस द स्ट्रीम. याकरिता मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. या कॉलेजचे तुम्ही एक घटक झालात. या कॉलेजमध्ये एक आपण आपल्या पॅरेंट्सलाही मी धन्यवाद देतो, कारण त्यांनी या आपलं एका चांगल्या कॉलेजमध्ये आपलं नाव तुम्ही नोंदवलेलं आहे, आणि ते आपण सार्थकी लावूया. तुम्हाला मनापासून मी बेस्ट विशेष देतो. घरी राहा, सेफ राहा, चांगले राहा,
ही विपरीत परिस्थिती पार पडल्यानंतर आपण कॉलेजमध्ये पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत ऑनलाईन टीचिंगमध्ये जे काही आपल्याला निर्देश देण्यात येतात त्या पद्धतीने आपण वेबसाईटवरती जाऊन बघा आणि तो काही जो टाइम टेबल आहे त्या टाइम टेबलनुसार आपण हे पिरियड्स अटेंड करूया. आपण आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करूया. याकरिता आपण सूचनांचे पालन करून हे सगळं आपण कंडक्ट करतो आहे ते आपण अटेंड करू ऑनलाईन टीचिंग. आणि तुम्हाला मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. माय बेस्ट विशेस टू यू. थँक्यू व्हेरी मच.